legend. I never dreamed that I would ever see this day. But here we are, and as happy as I am that we are making Parva into a film, I also understand the mammoth responsibility that we have on our shoulders. It is not easy handling a subject like Parv, handling the vision that Bhairappa ji has created in this book. I have been on both Vivek and I have been on a trip of self-exploration through our films. And I think Parva might just sum it all, God willing. Parva, as Vivek told you, will be made in 3 parts, but we'll also be making this film in 2 languages, English, Hindi and Kannada. And of course, nothing of this is possible without having our great friend Prakash Belawadi with us. He will be with us on the project throughout. So once again, thank you very much for coming here. I'm almost now, thinking about how this project is going to shape up. And I hope the next time we meet you all, we'll have something concrete on hands. Thank you very much for coming. ಗೌತಮ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಮನೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನ್ನು ಕರೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯವತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾಗೆ. ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಆಗೋದಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಸೂತ ಆಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ, ಆದರೆ ಪರಾಶರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾವೊಂದು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಗು ಸೂತ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ನಂತರ ಋಷಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವಿಷಾದದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿದುರ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಈ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬಾಲ್ಟನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ or denied freedom to make the right choice, and that is why it is such an interesting material for dramatic exploitation. ನಾನು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ 34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯೋ 8 ಗಂಟೆಯೋ ಆಗಿತ್ತು, ನಡೀತು. ಅದು ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಈಗಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಂತೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪರ್ವ
ನಾಟಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಲು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಟಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೂ ಆಗಿದೆ, ಚೈನೀಸ್ನೊಳಗೂ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. That's okay. So, yeah. So, Prakash Belawadi ji is a co-writer with me and a guide, and he's like, we are going to be like husband and wife for next few years. So, we'll fight a lot and we'll create we'll also reproduce a nice baby. So, yes, as of now, as of today, we have decided to make it in Kannada and Hindi. But I am also, there is new technologies now coming up very fast because of artificial intelligence. So we are very seriously, I have already, for my last film, I tried with Tamil and Telugu languages. If the technologies are developed in next 1 or 2 years, then I also plan to have original language in English and Spanish. Because this great work which should be seen not just by English-speaking people, but also by Spanish-speaking, the entire Latin America. And the second largest spoken language. Yeah, second largest spoken language. And so that is what we would like to do. And if you guys bless us with the blessing of Dr. Bhairappa, who knows, maybe it will be done in Chinese and Japanese and Russian. Why not? So this is a great dharmic work for us. We do not consider it like just any other film. Perhaps I might end up spending all my spiritual energy, creative energy into making this. I was telling my friend yesterday that this perhaps looks like it will be my last work. He said, no, there are so many stories you need to tell.
I said, what will be left to tell after this story? So I don't think there's any other story which will be left to tell after this. So on this note, if you have any questions, please you can ask, or we can pose for photos or whatever you want. Sir, Sharda here from the New Indian Express. Yeah, definitely there's an inspiration. There's a lot of, there's always something inspires to do something. What inspired Vivek and Pallavi to do Parva? I And think what, at what thought, when did this come through, like? See, as far as the stories, the great stories and the story of Mahabharata is concerned, you don't need any inspiration and motivation. I believe that we were born to do this. Pallavi's mother has sung the entire Gita, and in how many volumes? 16. In 16 volumes. And I had always been wanting to do this all my life. So there's no inspiration required for this. But yes, when Dr. Bhairappa blessed us and he said, okay, you should make it. After that, all you need is blessings of the people. What are the challenges do you anticipate in making Parva? I'm sure it's going to be. I don't think there is any challenge which can't be overcome. There are going to be challenges. So the first challenge is that the first thing immediately after this press conference, media is going to speculate who's going to be starring in it. So my answer is Krishna, Arjun, Bhishma, Dhritarashtra, Kunti, they are going to star in this. Nobody is bigger than them. So I would request you also to keep it at that level, because let's not convert it into a commodity. Let's not convert it into a race of, okay, one other film is coming, so who's going to cast in it, how big business is going to do, when it is releasing. Let's not get into all that. That's why I'm launching it in Bangalore, because Kannada media is very different from Bombay media. So that is one of the reasons. And it's a absolutely dharmic work, and there is no other intention behind this. Prakash Belawadi, ನೀವು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. We used to talk a lot because we are all very politically concerned, and we debate about clash of cultures, the inherent strength of what is Bharat, this kind of thing. And we got along very well together, Vivek ji, Pallavi, I and Anupam ji and several others who were there. And then I was there in the Kashmir Files, which was a very emotional project for so many of us. It was a very emotional project for people who opposed it as well, as you can see. So, and we kept talking for many reasons. We kept talking, and eventually this conversation came up. It evolved to a stage where Vivek ji came down to Mysore and met with Dr. Bhairappa, and without much publicity, very quietly, a contract was signed. And now we are at the stage where I'm going to hand over that script that is there to him. 1 second, I'll do it ceremonially. Yeah. So that is the drama script that is being played out now. After this press conference, it will open. This is the play we are doing. It will have many mistakes and corrections and all that, but I would say that this is, for me, the first text. I will start with, working with them. We'll shape it into something. Prakash sir, He's asking if I'll be acting in a movie. Okay, that I'm going to decide after watching the. Just kidding. No, but I mean, for that there is a problem. I'm actually just standing in for somebody, so I'm not going to act well. I'm telling you already. Okay, so. Prakash sir, you have also written the screenplay for the play which is going to be held. So, what are the challenges of translating a screenplay for a play to the screenplay of a film? Does it help or does it add more confusion?
No, I think in terms of getting different time spaces, organized, can be a start. It can be helpful. But I think to translate from the English to any other language, in Indian language, will be a problem. But you must understand it will not be full of words and talking as in a play. That is the challenge. So when Vivekji starts to work on it, to break it down into a film script, see the timeline of film can be very close to the timeline of theater, but stories are told through exchange of dialogue, in dialogue. In cinema, it need not be like that. See, the novel is many times streams of consciousness, but that we can't use on a play, so you can use that as monologues, but too many monologues can be boring. But to do away with it is also wrong. So we've tried to find a balance in the play. We'll have to find a different kind of balance in film, which is not just spoken. Cinema nodi drishya madhyama. Adu challenge. Ashtu ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಅದು, ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಯಾರನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಇಂಥವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸೂಟ್ ಹರ್. Like he said, this will be written to suit Kunti, to suit Krishna. No, that is how it will be written. It will not be written to suit any actor. It's an interesting question. She's asking, since, Mahabharata is a tale of, or a collection of tales of Bharata, would you have representation from all states in the casting of just Hindi and Kannada? See, yeah, it's very difficult to say at this stage, and we do not, we do not like to fabricate things just to appease everyone. We are in fact against appeasement. So we believe whoever deserves, whoever suits should be there. In Karnataka there are some fantastic actors, and if we are making in Kannada language also, obviously somebody or more people are definitely going to feature from here. In my mind, I have never seen the India or Bharat like north and south and east and west. That's why you see in my films, we don't even think who's from which region. Whoever suits, we cast that person. ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು? ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ, ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ? ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಪರ್ವತವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು 5-6 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಇದಾದರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದೆ.
ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಸರ್ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. Who's your favorite actor in Kannada? You know, who are the actors you admire? You want me, you want, see, I love Yash. I really like his acting, the way he carries himself, so yeah. Can we see? Please send a word to him.